வணக்கம், என்னுடைய பேர் எப்சிபா ஸ்ரீதாஸ். நான் இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான நபரோடு இருக்கிறேன். உங்களோட பேர், உங்களோட வயது மற்றும் நீங்கள் எந்த நாட்டிலிருந்து வந்தீர்கள் என்று அறிமுகம் செய்து கொள்ளுங்கள். வணக்கம், என்னுடைய பேர் சத்குணராஜா ரூபன். என்னுடைய வயது 49. நான் இலங்கை நாட்டில் யாழ் மாவட்டத்தில் மானிப்பாய் பிரதேசத்திலிருந்து வந்திருக்கின்றேன். எதற்காக இலங்கையில் இருந்து வெளியேறினீர்கள்? உங்களுடைய கனவுகள் மற்றும் என்னென்ன தியாகங்கள் செய்தீங்க? இலங்கையிலிருந்து வெளியேறியதற்கு காரணம் இலங்கையில் உள்ள அரசியல் பிரச்சனை, உள்நாட்டு யுத்தத்தின் காரணமாக இலங்கையிலிருந்து வெளியேறினேன். இலங்கையில் இருக்கும் பொழுது என்னுடைய கனவு என்னுடைய கல்வியை முடித்து ஒரு ஆசிரியராக பணியாற்ற வேண்டும் என்பது என்னுடைய கனவாக இருந்தது. அதாவது நான் கற்றுக்கொண்ட கல்வியை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும். அதே போல் என்னுடைய சமூகத்திற்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்ய வேண்டும் என்பது என்னுடைய கனவாக இருந்தது. உங்களோட தியாகங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது, அதாவது இங்கு அகதியாக அமெரிக்காவுக்கு வந்த பிறகு என்னுடைய உறவுகளை நான் இழந்திருக்கின்றேன். என்னுடைய படித்த கல்விக்குரிய ஒரு லாபத்தை நான் சம்பாதித்து கொள்ளவில்லை. லாபம் என்னும் பொழுது இதிலே நான் பண ரீதியான லாபத்தை சொல்லவில்லை, ஒரு மன ரீதியான சந்தோஷத்தை நான் இழந்து விட்டேன். அதே போல் என்னுடைய நண்பர்களை நான் இழந்திருக்கிறேன். என்னுடைய சமுதாயத்தை நான் இழந்திருக்கிறேன். அவர்களுக்கு ஒரு நன்மை நடக்கும் பொழுது அதிலே நான் கலந்து கொள்ளுவதில்லை. அதிலும் குறிப்பாக இன்று வரை என்னுடைய மூத்த சகோதரனை நான் பார்க்காமல் இருக்கின்றேன். அது ஒரு வேதனையான நிகழ்ச்சியாக இருக்கின்றது. நீங்கள் புலம்பெயர்ந்தவராக இருப்பதினால் இந்த உலகத்தை எப்படி பார்க்கிறீங்க மற்றும் உங்களுடைய தாக்கம் என்ன? முதலாவது நான் இப்பொழுது அமெரிக்காவிலே நியூயார்க் என்ற பிரதேசத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன். முதலாவது இந்த அமெரிக்காவிற்கு நான் மிகவும் நன்றி செலுத்துகின்றேன். ஏன்னு சொன்னால், இந்த நாட்டிலே எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, சரியான சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு சில தவறுகளை நான் செய்திருக்கிறேன். ஆனாலும் அதிலே அதிக சந்தர்ப்பங்களை நான் பயன்படுத்தி இருக்கிறேன். அவை பயன்படுத்தி இருந்த நிமித்தம் இந்த நாட்டிலே நல்லதாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். இந்த வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அமெரிக்காவிற்கும் ஆண்டவருக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். அதே போல் கனவு, அதாவது பொருளாதார ரீதியான சந்தோஷத்தை நான் அதிகம் அடைந்து விட்டேன். ஆனாலும் மன ரீதியான சில தாக்கங்களை இன்று நான் பெற்றுக்கொண்டு தான் இருக்கிறேன். என்ன சொன்னால், எல்லோருக்கும் இன்று உலகத்திலே அதிக மக்கள் ஒரு பொருளாதார ரீதியாக நன்மையை பெற்றவுடன் அது சரியான சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அது தவறு. ஒரு மனிதனுக்கு மன ரீதியான சந்தோஷம் மிக முக்கியம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதாரண மனிதன். அந்த ரீதியாக நான் பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய உறவுகளோடு இருப்பது, ஒரு சொந்த மொழியிலே பேசுவது, உதாரணமாக என்னுடைய பிள்ளைகளோடு கூட கலந்துரையாடும் பொழுது அல்லது சொந்த நாட்டிலே வாழும் பொழுது அது வித்தியாசமான அனுபவத்துக்குள்ளே வரும். இங்கு என்ன சவால்கள் சந்தித்தீங்க? இங்கு நான் வரும் பொழுது என்னுடைய கல்வி முடித்து, இலங்கையை பொறுத்த மட்டில் நான் கல்வியை முடித்து அதுக்குரிய வேலையை செய்யக்கூடிய ஒரு தகுதிக்குரியவனாக இருந்தேன். ஆனால் இங்கு வந்த பொழுது அந்த அடிப்படையை கொண்டு நான் வாழ முடியாது. இங்கொரு வாழ்வாதாரத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். ஆகவே அடிப்படையிலே இங்கு வந்தவுடன் மிகவும், இங்கே நான் தவறாக சொல்லவில்லை, ஏனென்றால் இந்த நாட்டை பொறுத்த மட்டிலே எல்லா வேலைகளையும் மிகவும் மதிப்பார்கள், எல்லா மனிதர்களையும் நேசிக்கிறார்கள். ஆகவே அதற்கு நான் ஒரு விதத்திலே நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆனாலும் தனிப்பட்ட ரீதியாக சில வேலைகளை செய்யும் பொழுது மிகவும் ஒரு மன கசப்புடன் தான் நான் செய்திருக்கிறேன். ஆனாலும் என்னுடைய சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள், என்னுடைய குடும்பத்தை பார்த்து கொள்ள வேண்டும்,
அதாவது நான் திருமணமாயின பிறகு என்னுடைய மனைவி பிள்ளைகளுக்கு நான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்க வேணும். அதே சமயம் என்னுடைய உறவுகளுக்கு சில உதவிகளை செய்ய வேண்டும் என்பதன் நிமித்தம் வேலை ரீதியாக நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். அதாவது இந்த நாடு வேலை கொடுக்கவில்லை என்று சொல்லவில்லை, அந்த வேலைக்குரிய தகுதி எனக்கு இல்லை, அதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். அதே போல் மொழியினால் அதாவது ஆங்கிலம் செகண்ட் லாங்குவேஜ், எங்களுடைய 2வது மொழி, அதனாலும் அதிக பாதிப்புகள் சவால்களை சந்திச்சிருக்கின்றேன். கடைசியாக உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? அதாவது என்ன பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் என்று சொன்னால், இந்த நாட்டிலே அவர்கள் பிறந்திருக்கிறார்கள். முதலாவது அவர்களுக்குரிய எல்லா அடிப்படையையும் இந்த நாடு கொடுத்திருக்கின்றது. அதே போல் தகப்பன் தாயாகிய நாங்களும் அவர்களுக்கு எல்லா சந்தர்ப்பங்கள் காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். நாங்கள் முதலாவது நீங்கள் கடவுளுக்கு பயந்திருக்க வேண்டும். அதற்கு பிறகு உங்களுடைய காரியங்கள், உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நீங்கள் கவனமாக செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்வதன் மூலம் இந்த நாட்டிலே என்னென்ன சட்டத்திட்டங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த சட்டத்திட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ பழக வேண்டும், மற்றவர்களை நேசித்து பழக வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, இந்த நாட்டிலே அப்படி ஒரு நல்ல நிலைக்கு வரும் பொழுது இந்த நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல, அதாவது எனக்கு 2 நாடு என்று நான் எப்பொழுதும் சொல்வேன். ஒன்று தாய் நாடு இலங்கை, அதே போல் இது என்னுடைய நாடு. இந்த நாட்டிலே நான் இப்பொழுது சிட்டிசன்ஷிப், அதாவது குடியுரிமை பெற்றிருக்கிறேன். ஆகவே இலங்கையை நான் எவ்வாறு நேசிக்கிறேனோ அதே போல் அமெரிக்காவையும் நான் நேசிக்கின்றேன். அதே போல் இந்த நாடு உங்களுக்கு தாய் நாடாக இருக்கின்ற, அந்த நாட்டிலே பிறந்திருக்கிறீர்கள். இந்த நாட்டை நேசிப்பது போல இலங்கையை நீங்கள் நேசிக்க வேண்டும். அங்கிருக்கிற மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். அது இலங்கையில் இருக்கிற மக்களுக்கு மட்டுமன்றில்லை, மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் உதவியாகவும் உதவி செய்ய வேண்டும். நல்ல ஒழுக்கத்தோடு இருக்க வேண்டும், மரியாதையாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் அடிப்படையாக சொல்லிக் கொடுப்பது. நன்றி. Vanakkam. Hey guys, welcome back to part 2 of this interview. My name is Sridas, and a part of my Society and Self class, I'm with 2 very important guests today. Please introduce yourselves. What is your name, your age, and where are your parents from? I'm Immanuel SATKUNARAJAH. I'm 17 years old, and my parents are from Sri Lanka. And I'm Samuel SATKUNARAJAH. I'm 14 years old. My parents are from Sri Lanka. Perfect. So, if you know, what is your parents' immigrant story? Put simply, for my father, the time he came to America was a point of civil war and political unrest in our country. So his parents decided for him it was not safe there. So he came as a refugee, obviously not the best of situations. He had to kind of go through a whole legal fight to stay here, but he got it done and he made some work out of it, Yeah. And as for my mother, when she came into America looking for work, she got married to my father. And because of my father's situation, as Emmanuel said, how he couldn't go back to Sri Lanka based on the conditions there, it was unsafe there. Yeah. So my mother was forced to stay there with him. Okay. So, do you feel that growing up in an immigrant household changes the way you see the world? Absolutely, because for my father, I can talk for him. When he came here, there was a little bit of societal pressure. You come in here with nothing, right? You have to kind of provide for everyone, and for yourself. So he decided not to go to get his bachelor's. He dropped out, decided to get 2 jobs, and he worked really hard for all of us, right? And that definitely impacted him as a person because he had to work really long hours for us. So then when it comes to us and our education, he pushes that. Like that hard education, meaning in high school, a lot of my friends had part-time jobs while studying. And I asked my dad about that. He told me, absolutely not. Don't worry about that. That'll come later. That's right now. What's important is your education. You'll never get that back. Yeah. You can always get a different job later. And so that's a big value point that he pushes on me. And I'm basically in a similar situation. Yeah. Obviously, this whole immigrant thing has affected our parents, as they had to work a lot harder because they were basically here with not that much. Yeah. And they've definitely told us to focus on our education, because like Emmanuel has said, when my father was working for a long time, working very hard, he just skipped college basically. He's basically enforcing that money is not as important as our education. We should focus on that first. Yeah. Like even now, Emmanuel is applying for college right now, and the first thing that our father wants is to make sure that he's in a good school and shouldn't worry about cost yet. Yeah. And you guys talked about a lot of values. So how do these values push you to make an impact in the world? In the world, like in terms when I hear that, I think of my own children.
because I have to put the standard of hard work and discipline on them as well, because a lot of people, that's where troubles happen. Kids growing up, they're very impressionable. You have to really take care of them. You have to put that standard on them, and they have to view you as a role model. So if you put that hard work, like good work ethic, like respectfulness for everyone onto them, and you show it to them, then they will become those people. They'll be better than you, and that'll spread. And the people that they work with, people that they meet, it'll spread to them as well. And that's really important for me. I also want to like teach about like respect in general, because there's definitely some people in this time and age who they don't really show much like compassion for each other at this point. Even though our community right now is pretty accepting to us, there's not really much discrimination going on. There are definitely some people who some people who do those right now, and I just want to like teach them to like respect everyone as a whole instead of just like putting themselves in such a high value. Yeah, I agree. So do you ever feel limited or held back because of your familial situation? Absolutely not. Like my brother Samuel, he put it clearly. We got our community. It's filled with like Hispanics and everything. Even people from India near there, people from South America and everything. So they kind of understand a similar situation, right? So I was very fortunate for that. And our time and age, a lot of people are more aware that people go through these difficulties. There are privileges that some people have that other people don't. Yeah. So that's really kind of like what I'm grateful for. And even if that wasn't there, I feel like the only thing that affects me are my parents as people, that they are, the values that they have. Yeah. That's what they push on me. They don't push this whole idea of because you're an immigrant you got nothing or something like that, or like you're constantly at the bottom. The biggest part, they tell me you can work yourself back up. Yeah. And it just takes a lot of time, takes a lot of work. Yeah. That's it. Yeah, we're lucky enough to have an accepting community. While there are definitely some immigrants out there who have been going through struggles solely because of discrimination, because they're immigrants. We haven't had those problems yet, and I'm definitely thankful for that. While there have been some problems we have, it's mostly like general stuff that everyone goes through, just like worrying about the future and stuff, and usually like financial stuff. It's not like anything that's directly rooted because we're immigrants. It's just regular problems that everyone goes through. Yeah. All right, last question. What is something that you would like to tell your parents? Well, I've been kind of bashing this on the head this entire interview, but like going back to this whole work ethic, that's the one thing I'm super thankful for them, because they were able to work so hard and they pushed that onto me and my brother. A lot of people in this country, they come in as immigrants, they take advantages, they have benefits, right? Yeah. Not necessarily a bad thing, but if you take advantage of that and then you have children and you show to them that you're not really working that hard, they're gonna use you as a role model, and they're gonna do the same thing. And when they have children, they're gonna do the same thing for them. It's gonna be this like endless cycle. It's gonna harm everyone, and you can't really fix every single person. So I'm thankful that for me, at least, that's not gonna be a problem. I would just like to thank them for everything they've done for us, because like when you're a child, when you're like very young right now, usually you don't understand what your parents are going through. So they usually like hide it to make sure that you're having a good life. But like as you get older, you realize just how much work they've been doing. Because like since they came into America, and like my brother has said, they've been working very hard, very restlessly. Yeah. And I would just like to thank them that despite all those conditions that they've gone through, for helping us have a normal life and for helping us. All right, guys. Thank you so much. Hey guys, thank you so much for tuning in and watching all these interviews I've had with Tim, his son Jordan, and Mr. SATKUNARAJAH, and his two sons, Immanuel and Samuel. Honestly, I am so privileged to have even done these interviews and learn these wonderful stories of these two immigrants who came from two different countries and immigrated to the same country of the United States of America, and to see the similar theme of, coming to this country, laying a foundation for the next generation, and also some differences in what they yearn for, their dreams, their sacrifices. And also, I loved how I could see how both immigrants grow in America and how they're growing in America, and also how their children are growing up here. And to see
that their children are appreciating their parents and honoring their sacrifices and everything they did and committed to coming to this country. And honestly, I hope that you see and witness the themes of change, self-creation, world creation, and migration coming into play in the individual interviews of all these wonderful people. And what I truly saw and picked up from these interviews is that change is not limited. It's not, only distinct for a certain age or time in your life. It's continuous, it's infinite, and it's constantly going to happen in your life, and it's constantly going to keep reforming you. And I'm so privileged to have even talked to these wonderful people about how they're continuing to change themselves. And I think it's a lesson for all of us. So until next time, this is Sabziva Sridas signing off. Bye.